Right then, time to get underway with our second rotation of X30 senior heats. It's Heat 4, C versus F, and on the front row of the grid it's going to be Julien Sauvilliot and Sam van der Heyden on the front row. Devon Hagelen and Clément Massot round at row number 2, ahead of Otto Paikkonen and Alexandre Mercier. Luca Leistra and Milan Marsac round out row number 4. Completing the top 10 will be François Delati and C.J. Bennett. Jana Hermans, Keanu Wellens, Jesse Polderdijk, Roberto Bas and Pepin Steiger round out your top 15, with Thibaut Weijers, Esteban Walgrave, Casper Norman, Luca Moulin, Tom Scholz, Rosanne Den Driver, Kazot House, Gaetan de Brabandera, Maxime Prudhomme, Ermin Delkovic, Roman Krupianko and Mick Blankenswoord, rounding out the 27-strong grid. Another 10 minutes plus an additional lap around the 1,360 metre, 13-turn circuit here deep in the Limburg region, not too far off of the Dutch border, around about 20 minutes by car. But looking at the results so far, Oscar Guccio, Otto Paikkonen and Henki Kalteren have taken the 3 wins so far. In the top 3, you've also seen Clément Massot, Luca Leistra, Victor Louis, Sam van der Heyden, Devon Hagelen and Clément Houton. Of course now, this is the second phase of day 1. They've got another 3 races to go, so each driver, by the end of today, would have participated in 3 qualifying heats thus far. 3 manches qualificatives au programme, effectivement, pour les concurrents de la catégorie senior. Il y en aura 2 de plus lors de la journée de samedi, 5 au total, pour se frayer un chemin le plus haut possible sur la grille de départ de la finale A, qui rassemblera les 36 meilleurs au détour donc, de ces manches qualificatives. Et bien sûr, la finale B pour tous les pilotes qui ne parviendront pas à se qualifier parmi ce top. Avant cela, encore pas mal de surprises qui nous attendent évidemment. Et des points en championnat à la clé pour les compétiteurs. 80 points pour le leader au terme des manches, 80 points pour le vainqueur de la finale. Vous faites le calcul, 160 points à prendre pour chacune des manches de la compétition. Et à ce stade, du côté de la catégorie senior, le leader n'est autre que Luca Leistra, de retour à la compétition dans le cadre de la IAME Series Benelux devant Kevin Lantinga et Victor Louis. Les pilotes reviennent sur la grille de départ. Départ lancé comme toujours avec Julien Sauvilliot et Sam van der Heyden. C'est parti, les feux s'éteignent. Non, les feux ne s'éteignent pas. Nous sommes repartis pour un tour, chers amis. Coup manqué, le premier de la journée, mon cher Alex. Ça fait partie du jeu aussi. Le drapeau jaune, comme vous le voyez, toujours indiqué. La lumière jaune, le feu jaune l'est également. Nous ne sommes pas encore partis. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement la grille de départ, la formation de cette grille en formation de départ lancé, n'était pas suffisamment bien réalisée. That's very much the case because half the grid was trying to do catch-up Charlie at the back end of the field. So that is why the full start lights were brandished, and then of course the green flag with the yellow chevron at Marshall post number 1 was brandished as a direct correlation. So it is back under starters orders. It's the first one of the weekend. Of course, we have not competed in this championship since late May at Austricourse. So the drivers have been competing elsewhere around continental Europe, maybe as far as corners around the globe, as far as we're aware, but they have been chomping at the bit. They've been waiting, biding their time, because this is another important phase. Of course, every driver will take part in 5 qualifying heats over the course of the weekend. That looks like a better start. Everyone's starting to get into formation. The red lights are on the gantry once again. And it is Sauvilliot and van der Heyden. Revs rise. Lights are out. Second time of asking. And we are underway on the run down to turn number 1. Sauvilliot takes the lead. And Devon Hagelen looking to go up the inside of Sam van der Heyden. Gets through for second position early doors. Then van der Heyden responds. Hagelen keeping it around the outside at turn number 3 as it's touch and go all the way up and down the field through into turn number 5. They go. Otto Paikkonen has made his way up into 3rd position, just dive bombed through on the inside of Devon Hagelen at turn number 5 as they scramble through with the second phase of the Europalan down into turn 6, 7, 8 and 9. But at the moment, it is Julien Sauvilliot leading the field out of turn 10 into the fast right-hander here at turn 11. Slightly under brakes. The back end will get a little bit sketchy under braking. Oh, but we've had someone have a code round and a clean up on aisle 3 coming out of turn 10, halfway down the straightaway into turn 11. And that person has come straight into pit lane. It is the 340 of the Netherlands, Thibaut Weijers. Et malheureusement, premier pilote qui va devoir rendre les armes alors que cette épreuve n'a même pas réellement débuté. Thibaut Weijers, le pilote néerlandais,
qui est donc revenu du côté de la pit lane. Abandon également pour Gaëtan de Brabander qui a dû mettre pied à terre là-bas après le virage numéro 2. On est en piste, la bataille, devrais-je dire les batailles avec le numéro 370 là-bas. C'est Rosanne Denraver en 15e position qui va la mettre 2 roues dans le bas-côté. Ça n'est certainement pas la meilleure des solutions pour vivre une course des plus sereines. Alors que changement de leader entre Sorvillo et en 2e position. Maintenant la première, Sam van der Heyden. Van der Heyden en tête. Otto Paikkonen, vainqueur de sa première manche en 3e position. Et à nouveau quelle remontée. Otto Paikkonen, 5e sur la grille. Déjà à titiller les 2 leaders avec Gian Sorvillo qui n'était pas parvenu, on vous l'avait dit, à transformer l'essai après sa première manche. À nouveau un peu chahuté. D'abord par Sam van der Heyden, Otto Paikkonen à l'approche du virage numéro 1. Sorvillo qui reprend la tête, mais il a dû retarder un petit peu son freinage et ça permet justement à Otto Paikkonen de se glisser à l'intérieur. Le voilà de retour en tête, le pilote finlandais. Otto Paikkonen, vous l'aviez entendu à l'interview tout à l'heure, qui a vraiment resserré les boulons juste avant sa première manche, après une séance qualificative un peu plus compliquée pour vraiment mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça a l'air de fonctionner. Une victoire dans la première manche, un dépassement déjà décisif qui le propulse en tête devant Sorvillo. Et c'était Sam van der Heyden, pardon, toutes mes excuses. Sam van der Heyden qui est en tête, c'est lui qui s'est glissé en première position de cette manche. Otto Paikkonen n'est pas loin derrière et il doit résister au retour de Devon Hagelen. Voilà qui nous promet en tout cas une foire d'empoigne, on ne peut plus serrer avec 7 minutes et un tour. Luca Leicester, in the meantime, has got past TV Karts. Clément Massot, so the Belgian from MCK Racing, has got the TB Kart driver right up his rear bumper as they go through into T1. Devon Haglen has got the fastest lap of this race at the moment, and just goes to show how quickly things can change. But Sorvillo against Paikkonen for the race lead. Hagelen up the inside of Van der Heyden through at turn number 5. The man from Fusion Motorsport, Benelux Progress Racing, literally dive-bombed up the inside of the Dutchman and got through rather quickly. Et j'avais effectivement bien vu, c'est Otto Paikkonen qui est effectivement en tête après ce très beau dépassement dans l'épingle numéro 9, autant pour moi. Le classement qui vient de se mettre à jour seulement maintenant. Quoi qu'il en soit, Paikkonen en tête, Sorvillo en 2e position, et puis la foire d'empoigne derrière entre Van der Heyden et Devon Hagelen. Puis nous avons notre leader du championnat avant Genk, Luca Leistra, en 5e position, et qui tente de remonter le peloton. Luca Leistra, après une qualification qui ne s'est pas vraiment passée comme il l'aurait espéré. Leistra qui remontait depuis la 7e position sur la grille, il est 5e pour l'instant, devant Clément Massot. François Delatier, Alexandre Mercier, Milan Marzak et Jarno Hermans. Votre top 10, c'est toujours cette vue aérienne très impressionnante là-bas de nos compétiteurs de la classe senior. Le virage numéro 5 à la corde du numéro 268. François Delati aussi superbe sur Clément Massot. Massot qui perd une place et qui se retrouve désormais 7e avec Delati juste devant lui. That was a really, really good move there by François Delati. But again, we are seeing this train effect here at Karting Genk. Everyone's trying to put one up on the other, and they're also trying to get as much of that slipstream as possible. Also behind Clément Massot is now Alexandre Mercier, who is the second highest place rookie in this race. Then there's Milan Marzak and Jarno Hermans, but at the moment Otto Paikkonen looking pretty good at the moment. We're nearly at the halfway point. He's already taken a heat win so far this weekend, and the man from Croc Promotion, the Flying Finn. We've also got Roman Krupianko, I believe, that might be, well, there's someone sitting off of Marshall post number 2. So someone has come across, I think that might have been, Gaetan de Brabandera, but Roman Krupianko is currently down in 25th position. Meantime, Sorvillo on the CRG is hunting down the Finn up front. Devon Haglen and Sam van der Heyden now have an opportunity to close that gap. Leicester, we know, has pace. He's been pretty successful in years past around this circuit here at Genk. So never count out that driver from MCK Racing. Delati looking rather racy. Massot keeping in his wheel tracks. Mercier, Marzak, they are all, I mean, you look at the top 10. Last time around they were covered by 3.7 seconds. Top 10 now covered by 3.8 with Jarno Hermans. Keep your eyes also on the likes of, well, Rosanne Dendriver had been up to 12th position. She's just dropped 2 places and made up 9 spots and had the fastest, looks like, opening sector of anybody, 19.986 seconds. Quite a bit quicker than everybody else. I mean, everyone was running in the 22s, but I think there might have been a
a possible shortcut. They're not 100% sure, but Maxime Prudent has made it from 24th, now runs 13th, and Maxime Prudent is starting to motor up another gear. Ouais, superbe démonstration de pilotage là-bas de certains de nos concurrents, pas forcément au devant du peloton, mais surtout au cœur de ce peloton avec des très très belles remontées là-bas, notamment de 9 positions pour Mick Blankensport, 11 positions pour Maxime Prudent, vous l'avez dit, jusqu'au 13e rang. Des qualifications qui ne se sont pas déroulées de la meilleure des manières pour certains de nos protagonistes. Ça les condamne, hélas, à devoir taper dans leurs pneus, alors que changement de position là-bas, le numéro 333, Devon Hagelen, qui va le prendre l'avantage sur Gian Sorvillo, le rookie belge au volant de son châssis CRG. Il doit s'avouer vaincu pour le moment. Tout profit pour le pilote Fusion Devon Hagelen de s'inviter dans la lutte pour la victoire potentiellement. Le voilà deuxième. Il aura une demi-seconde à aller chercher sur Otto Paikkonen, le pilote finlandais du Croc Promotion. Châssis vainqueur évidemment des Miami Warrior Final il y a 2 saisons de cela du côté de Portimao. Une valeur sûre évidemment des Class X30 Croc Promotion, et Otto Paikkonen est occupé à nous faire une belle démonstration de son ambition, sa détermination ici à Genk. Peut-être une deuxième victoire de manche d'affilée, ce qui le consacrerait comme leader provisoire, mais très très provisoire évidemment à ce stade. Il aura encore une manche à disputer dans la dernière rotation du jour. Comme jetons un coup d'œil à l'écart, 6 dixièmes désormais. Et voilà la réponse d'Otto Paikkonen qui creuse l'écart sur Hagelen. And meilleur tour de Devon Hagelen en ce moment. So, best lap of the race so far, 54.831 seconds, which means that the man from Fusion Motorsport Benelux Progress Racing is closing the gap, but a little bit further behind. There is a bit of a scramble for position. That would be, I would believe, behind Clément Massot, who is now up into 5th. So you've got Delati, Mercier, Maxac, Hermans. Lystra has dropped all the way down to 10th, and it was side by side coming through turn 9 for the briefest of moments. Now through turn 10, Lystra picking up the slipstream as a direct correlation to all that. When people like 2, 3, 4 drivers start battling in front of one, then the one at the back end of that train can go, right, how can I play this? It's that good old game of chess. I'm going to play my cards right when I feel it's appropriate, but you don't play your hand at the earliest moment possible, because you'll find yourself with the boot on the other foot. But there's going to be a move here, and that was Milan Marzac through on François Delati. Change for 6th position. Of course, Milan Marzac, for those that watch the Porsche Carrera Cup Benelux series, he's now running in that class with Red Ant Racing, who have also fielded in previous times. I think that team also ran Kai Rielitz at one point, who's actually here as a driver coach this weekend. Kai currently running in Lamborghini Super Trofeo Europe this season. Had a good catch up with him this morning. But again, just great to see that we're seeing talents that are not just competing in karting, but they're going into sports cars now, and that's a very good path from karting now. We're seeing drivers move from from karting to GT4s to GT3s. I mean, you look at Kobe Powell, for instance, now with ComTU Racing, running with the Aston Martin Racing Academy as well. But this battle here is going to possibly have some fire and brimstone. Like you said earlier when I was making my way up and I heard you on the speaker saying, well, it's the calm before the storm. Believe you me, folks, the storm will be tomorrow afternoon when we have the finals. Et pour l'instant, effectivement, le calme avant une potentielle tempête entre ces trois-là. Pourquoi pas le numéro 250 là-bas, qui est un petit peu enserré au passage du virage numéro 6. On sent que nous rentrons dans les derniers instants de cette épreuve. Hein. Les premiers tours de course ici, dans cette reprise enseignée, ont été plus ou moins tumultueux. Et avec une demi-seconde d'avance, je pense que Otto Paikkonen est en train de gérer comme il faut pour aller chercher le drapeau à Dagny en première position, ce qui serait sa deuxième victoire de rang. Devon Hagelen regarde un petit peu l'écart alors qu'il passe devant notre position. Il tend à augmenter jusqu'à presque 6 dixièmes. Gian Sorvillo qui se maintient dans son sillage. Alors que la bagarre fait rage là-bas entre ces trois-là plus loin dans la hiérarchie. Nous avons le numéro 278, Jarno Hermans, Alexandre Mercier et Luca Leistra. On disait celui qui nous fait son retour à la compétition, leader avant cette manche de Genk, empêtré un petit peu là-bas dans des dépassements effectués depuis la 10e position. On suivra ça avec intérêt dans ce dernier tour. Et les trois premiers là-bas dans l'enchaînement du virage CT8, l'épingle du 9, la section droite vers le virage de la tribune devant la cafétéria, une section du circuit de Genk légèrement en descente, ce qui a pu par le passé donner quelques petites frousses à certains des pilotes en fonction des conditions météo. Le dernier virage, le dernier coup de butoir, et Otto Paikkonen qui va aller chercher avec la manière une deuxième victoire de rang
pour le pilote finlandais Devon Hagelen qui prend la deuxième position devant Julian Survio, son meilleur résultat pour l'instant provisoire après sa pénalité évidemment de 5 secondes. C'est certainement une belle manière de se refaire. So Otto Paikkonen takes a second heat win of the weekend so far, ahead of Devon Hagland by just under 0.6 of a second as it's 3 wide across the line a little bit further back. So Devon Hagland takes P2, and along with that, the fastest lap of the race, Julien Salvio in third, ahead of Sam van der Hayden. Clément Massot rounds out the top 5 with Milan Marczak, François Deletti, Jana Hermans, Luca Leistra, and Roberto Vaz rounding out your top 10. Alexandre Mercier, CJ Bennett, Maxime Prudhomme, and Mick Blankenspor making up big moves up the order. 11 and 13 places gained respectively, ahead of Pepin Steiger, Jesse Polderdijk, Casper Norman, Gaz Oudhaus, Esteban Walcove, and Rosanne Den Driver rounding out your top 20. Erwin Delkovic, Luca Moulin, Keanu Vellens, Tom Schultz, and Roman Krupianko rounding out the 25 runners and riders. Tibor Virus and Gaetan de Brabandera unfortunately retiring on the opening lap of the race, but Paikkonen makes it 2 for 2 so far.